Vale, pues luego la presentación la pongo. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Técnicamente es una presentación de una escultura e instalación, ¿no? Que la tenemos aquí, ¿no? Que es la Caja de Fisher. Pero claro, como Isabel pues me invita habitualmente al taller, hoy tendréis que estar, pues como estáis siempre, con las mesas, con el taller de relato. Pero bueno, en otras ocasiones me ha invitado y he hecho una sesión, pues hice uno de, pues eso, de caoscopia, escritura creativa, hice uno de collage, hice uno de escultura cuando me metí con la escultura, ¿no? Hicimos pequeños talleres de ese tipo. Y ya hacía 2 años que no hacía nada, desde 2022, que hice la exposición de hiperobjeto aquí, y entonces bueno, vamos a hacer algo. Entonces bueno, pues es la presentación de esta escultura, instalación, para que interactuéis con ella. Hay un pequeño guión que os voy a ir leyendo y una propuesta al final, sobre todo para los relatistas, ¿vale? O sea que para los que vienen un poco a ver, obviamente, pues para ver la pieza y ver qué pasa, pero bueno, la petición un poco que os hago es a escribir relatos y a través de una serie de propuestas que tendremos, ¿vale? Pero lo primero que quiero decir es que todos los que estáis aquí vais a morir ahora, en un rato, ¿no? Vais a tener una muerte artificial, ¿vale? No os acojonáis, pero vais a sufrir una muerte artificial. Y es a la hora de cuando uno se acerca a la caja de Fisher. Os voy a leer una carta de un tal Baikar Parsani que os envía, ¿vale? Pues de cara a la presentación, que os leo. El material lo tienen los de relato, pero bueno, yo a los demás se lo cuento, ¿no? Dice: saludos. Le doy la bienvenida a esta experiencia. Hoy, a través de la Caja de Fisher, exploraremos juntos un espacio donde los límites entre lo interno y lo externo, lo propio y lo ajeno, se difuminan. Se trata del umbral conocido como el afuera. Este dispositivo, inspirado en los principios del NOOPUNK y el pensamiento de Mark Fisher y la CCRU, actúa como un espejo en movimiento, un acceso que nos invita a detenernos, observarnos y reflexionar. La Caja de Fisher no es solo un objeto, es una herramienta, un dispositivo para abrirnos a preguntas profundas y generar narrativas colectivas, que es un poco de lo que se trata. Le agradezco su presencia y su disposición para participar en este experimento. Atentamente, Baikar Parsani. Entonces, bueno, a fin de cuentas, Mark Fisher es un pensador contemporáneo, fallecido en 2017, se suicidó, y es uno de los filósofos contemporáneos más relevantes ahora mismo, pues, en filosofía contemporánea. Su gran libro, que es Realismo Capitalista, y libros que ha hecho después, pues tienen una propuesta de cómo libidinizar otra vez el espacio de izquierda, ¿no? Cómo libidinizar otra vez y enfrentarnos al capitalismo, literalmente. Entonces, bueno, esta pieza está basada en sus libros, en el CCRU, que es un departamento que había en una universidad en Reino Unido. Hacían un tipo de prácticas muy experimentales, como hacíamos nosotros en el Letra Lab, salvando las distancias, obviamente, nosotros éramos mucho más modestos, claro, pero que jugaban con el tema del afuera, con la literatura fantástica, con Lovecraft, y esta es la propuesta para vosotros para el taller de relato, ¿no? O sea, sí que es, ahora os lo comentaré más tranquilamente, pero es iniciar una serie de relatos fantásticos o de ficción, muy basados en la obra de Lovecraft, pero también tiene que ver con el realismo mágico, o sea, que tiene que ver con la literatura latinoamericana. Convertir Leganés en Comala, en Macondo, bueno, pues es la propuesta que hacemos, ¿no? Un Leganés diferente. Ahí queda. Entonces, bueno, instrucciones para el encuentro de la Caja de Fisher. Voy a leer esto y vamos a apagar las luces y vamos a poner esto en marcha, ¿vale? Entonces, cuando pongamos esto en marcha, la propuesta es que os acerquéis y lo que queráis, y a ver qué pasa, ¿vale? Morir vais a morir. Entonces, bueno, esa es la historia, ¿no? Vale. Entonces, bueno, punto número 1 es acérquese a la caja, ¿no? Observe cómo emergen y desplazan distintos efluvios, interactuando con los reflejos, note cómo su propia imagen se combina con las de quienes comparten el espacio, creando mezclas de luces, sombras y presencias. 2. Permitir que la experiencia fluya. Ya que nos vamos a morir, pues nos dejamos un poco llevar, ¿no? Tampoco hemos venido aquí para salir corriendo. Sin prisa ni juicio, deja que la interacción te genere sensaciones, pensamientos o emociones. La Caja de Fisher no busca respuestas, sino abrir un espacio para que cada uno perciba lo que necesite en este momento. Y luego, escribir o describir. Escribir los que queráis escribir,
o en el móvil o lo que sea, y los que vengáis de fuera también, pues que me contéis, sacamos la grabadora, me contáis un poco qué os parece esto, porque yo aquí os estoy vendiendo la moto y entonces me podéis decir, pues esto es una puta mierda, o esto no lo entiendo, o lo que sea, y entonces entablamos ya conversación, porque un poco es una presentación de una pieza escultórica, o sea que es un poco a ver si esto luego lo podemos llevar a algún sitio que se venda o que alguien la compre o lo que sea, no lo sé, y si no, pues bien hecho está. Una vez completada la interacción, tome unos minutos para plasmar en palabras las sensaciones, sentimientos e impresiones que haya generado la experiencia, ¿vale? Y ya, antes de poner la máquina en marcha, que pediré por ahí que me quiten las luces, os hablo de la muerte A ya para quitaros el miedo, ¿vale? La muerte A es un concepto del CCRU, ¿vale? De esta gente, estos zumbaos, que lo que provocaban era una muerte artificial o ficcional. Entonces, al observaros en la caja, habréis presenciado más que un reflejo, habréis experimentado la muerte artificial, una muerte simbólica que representa la transformación de vuestra identidad, un desprendimiento necesario para explorar nuevas branas de existencia. Para ello os invito a crear después un heterónimo, un nombre que representará a vuestra nueva identidad. Esta práctica no solo os va a brindar seguridad semiótica, sino que también os abrirá la puerta a la creación más libre y auténtica. La recomendación es que empecéis a experimentar con el heterónimo. Yo sé que seguramente ya habéis experimentado con el seudónimo, que es sencillamente vosotros mismos con otro nombre. Pero claro, Pessoa le dio mucho a este género, ¿no? Cómo generar diferentes heterónimos para vivir otras vidas, ¿no? Para plantearos otras formas de percibir. A lo mejor con esto lo conseguimos. Si os permite hacer prácticas con heterónimo, yo encantado de la vida porque ya os está aportando ahí algo de cara al relato si no lo habéis hecho nunca, ¿vale? Y ahora ya sí, pues de fondo está sonando un proyecto de Jacques Fisher que antes de morir grabó con Justin Barton, donde son una serie de textos grabados en la costa de Suffolk, donde él vivía. Son pues una cosa bastante delirante y poética, muy... Cuando subimos el volumen queda muy como si estuviéramos en Arco o en un... ¿vale? Pero que algún día esto se pueda ver en otro sitio, en el centro de Mayo o algo así, porque la verdad que le pega muy bien, ¿vale? Entonces, pues sin más, voy a subir el audio y ya se trata de que vayáis pasando por aquí a interactuar. Pero antes, eso, subimos y sobre todo lo más importante, a ver si funciona. Y ya podéis venir a ver. It is April, but it feels like summer. They turn left onto the seafront in bright sunlight. The low, slanted cliff is alongside. A vanishing point to the north, what is maybe a Victorian hotel or school, is expansive in the sunlight, rising above a world of trees and smaller buildings. On their right is the sea and the rapidly shelving beach. They are walking towards the small rocky headland where the Felixstowe seafront comes to an end, marked on the map as Cobbold Point. The ocean horizon is broken by the huge rectangle of a container ship. They had arrived by train the day before. In the evening, they had walked in the opposite direction, to the grassy spaces and rotting Second World War concrete at the start of Langard Point, a place of rabbits and of the spiny tenacity of coastal plants. They feel a half-aware affinity with the plants living on a shingle promontory with a tiny layer of soil, sea kale, yellow sea poppies, blackberries. An affinity with beings who are living on almost nothing.
Container ships are slipping silently toward Felixstowe docks. Landguard Fort is here, half hidden amongst ruins, and railway tracks lead to the very end of the point, where for 50 yards the railway line continues on a derelict wooden pier leading out into the sea, a railway to nowhere. It was from here, in the 19th century, that prototype floating mines, detonatable from a distance, were launched into the ocean. They are struck by the immense sky, all the way, everywhere to the horizon, so different from the cramped, blocked skies of London. Around the corner from Landguard is the container terminal, an unvisited vastness. H.G. Wells' alien tripods visible across the fields, a nerve ganglion of capitalism. The next day they will go there, and see the cranes towering above a scurf zone of small fields and trees, the stacks of containers the size of 10-story buildings. Their names are a kind of accidental window into the results of an entirely successful seizure of power. Maersk Sealand, Yang Min, Han Jin, Costco, P&O, K-Line, Triton, Capital, Hamburg Süd. As they walk now along the seafront, the container ship becomes perceptible as a part of what is beyond the horizon. They are aware that what is out there has got away with something. What is out there is capitalism, the latest form of capitulation, whatever you call it. The whole thing feels ordinary and grossly engorged with some kind of obscure libido. The feeling of it being ordinary peels away in glimpsing even a tiny part of the gigantic behind-the-scenes infrastructure. It peels away even more when the everyday glamour, the world of tower blocks, department stores, software devices, is destroyed by an awareness of its sweatshops and its reality-blocking addictions. They had been watching the BBC adaptations of M.R. James' ghost stories with the soundtrack off, and with Brian Eno's album On Land playing instead. The abstract spaces of sky and land, with a single figure in the middle distance, an incursion from the unknown. The music evoking Suffolk spaces of calm solar detachment, a detachment on the edge of delirium. This whole coast is about fending off incursions from the outside. Landguard Fort is from the mid-19th century. Alongside it are concrete emplacements from the Second World War. And all along the coast are Napoleonic Martello towers and World War II bunkers and pillboxes, machine gun nests. And alongside them as they walk, are the concrete groins, one after another, there not just to hold the beaches in place, but to prevent the land from being swept away by the sea. And the ocean here is a powerful threat. It is on this stretch of coast that an entire city was lost to the sea. Dunwich, a huge seaport with 4 monasteries, swept away in the Middle Ages over the space of only a few decades. Sometimes days would go past when nobody would speak to anyone else, just total silence. But it was like being on a great big kind of industrial monastic retreat. You can't see any land, and the horizon doesn't get any closer to you. If you're not seeing many other ships, you are in a wilderness. Whereas when you get to the very front of the ship, when you get to the stern, it's silent. All you can hear is just the very, very quiet breaking of waves. And I remember noticing certain sort of odd optical effects. Like
you know, when the horizon doesn't get any closer, but you can sort of see what's near you sort of shimmering. The sea starts to look a little bit like a wall, like a strange sort of like liquid wall. It's like being in like a really, really big Petri dish. So you stop. Well, you don't stop, but you can flip your brain into perceiving the sea not as a horizontal expanse of water, but as like a sort of vertical expanse of water that then meets the sky. But then when you see hundreds of these ships laden with these containers full of electrical goods, it really gives you a sort of sense of this almost like alternative like world within a world that's operating around us with this sort of almost like near invisible. It's almost nearly invisible. The imposing brick building, with its turrets and chimneys, is now above them to the left. It will turn out to have been a luxury hotel, built in 1900, and then closed in the 50s. It has now been converted into flats. They walk around Cobbold Point, whose limpet-covered boulders have been augmented by a wind-tunnel-curved, sloping sea buttress to protect the sand. It is made of interlocked giant blocks of some ultra-hard material, looking as if it was designed to survive constant tank bombardment. They find now they are in open coastal country, looking toward two of the drum-shaped Martello Towers, a half-mile apart, and toward Bordsey Manor, a 19th century mansion surrounded by a large stand of mature trees, a half-mile further beyond the estuary of the River Deben. Alongside them is a golf course, and beyond, on either side of the river, there are wide areas of marshland. When they arrive at the Deben, the ferry is on the opposite bank of the river. It comes toward them, a small open boat 30 feet long. It crosses the river continuously through the day, but only between late spring and September. They buy their tickets and cross the river's mouth with 2 or 3 other people. Wide reed beds around the river on the left. To the right, sandbanks and open ocean. Bordsey Manor was the place where dozens of women radar decryption operatives were billeted during the Second World War. A place of relative social freedom. Women who are likely to have partied into the night on the lawns of the manor, dancing to Glenn Miller and Al Bowley, walking under wartime stars on the beach alongside it. Women who helped to combat the use of window, the gaps in radar defenses created by the dropping of clouds of metal particles, creating zero detection or total detection gaps in radar defenses through which attacking planes could pass. We've got photographic evidence that she became a sergeant. She was clearly training other women and men. We suspect that she trained my father because we have photographs where she's a sergeant and he's a corporal. My parents were clearly involved in something that made an enormous impression on me, and particularly on my mother, that she was never ever able to talk about. And again, another thing that happened was she was admitted to Ipswich Hospital and she was getting a bit confused in her 90s, late 80s. And I went in one day and the
sister on the ward asked me, she said, "What did your mother do? She was something important in her life, wasn't she?" And I said, "Oh no, she wasn't." My mum left school at 13. I mean, she went to a village school. She had no qualifications. I got my father's service record from the RAF, but they couldn't get my mother's. They were apparently being destroyed. But it's when they say you put little things together about places she talked about, with Swanage and Pevensey, and these are all key radar places. And as a woman I'm really interested because I know that my sister and I, we were brought up very differently to most of our friends. And that there was definitely no wedding talk. We were going to do something with our lives. When they recruited the WAFs, they would say they were actually recruited on the basis they'd be asked if they'd like to do something secret. They wanted to do something that they couldn't be told about. Things that stick with me are the odd things that she did tell us, but also her general attitude. She couldn't bear men who talked about their war experience.